Good afternoon, student. Today in lesson number 14, lights and the formation of shadow, we will see a pinhole camera. We can see everything in the light, but in the dark we can't see anything. Light is one of the most important thing that is required to see the object around us. Take a empty cylindrical box. एक empty cylindrical box घ्या. Remove the cap on the one side and paste the twin white paper in that place. Take a small hole at the center and other cap. Light a candle and hold the box such a way that the flame of the candle is front of the hole. Now you will see an upside down or invert image of a flame on the proper at the end. Whenever you are driving the car, the light blinks, it shows the particles. Transparent. The material through which light passes is said to be transparent. For example, the fish pot. Here you can see the transparent pot is there where you can see everything inside the pot, and it will be easy to identify each and everything in the transparent object. The light can passes through it. Water and the clear glass is the type of a transparent substance. The materials through which the light does not pass is said to be opaque. म्हणजे ज्या पदार्थातून प्रकाश आरपार जात नाही तो अपारदर्शक पदार्थ होय. For example, brick and wood is the example of opaque. The material through which light passes partially is said to be translucent. ज्या पदार्थातून प्रकाश काही प्रमाणात आरपार होतो त्याला अर्धपारदर्शक पदार्थ असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, अर्धपारदर्शक मध्ये येतात अ फ्रंट साइड विंडो पॅनल etc. If an opaque object comes in the way of a light source, light does not pass through it. As a result, the light does not reach a wall or any other surface on the other sides of the object. That parts remain dark. This dark part is called shadow of the object. You can see over here the shadow of the ऑब्जेक्ट. म्हणजेच प्रकाश स्रोताच्या मार्गामध्ये अपारदर्शक वस्तू आली तर त्यातून प्रकाश आरपार जात नाही. त्यामुळे वस्तू पलीकडे असलेल्या भिंतींवर किंवा इतर पृष्ठभागावर वस्तूंची सावली पडते. या सावलीलाच त्या वस्तूची छाया म्हणजे शॅडो ऑफ द ऑब्जेक्ट असं म्हणतात. या चित्रामध्ये तुम्ही पाहू शकाल की प्रकाशाच्या मध्ये मुलगा आल्यामुळे त्याची शॅडो जमिनीवर पडलेली तुम्हाला दिसते आहे. कंपेअर द ऑब्जेक्ट इन युअर एन्व्हायरमेंट विथ द शॅडोज फॉर्म. Aquate object build clear and a dark shadow. These are the three types of a shadow you can see over here. The shadow of an object is formed only when the light does not passes through the object. The kinds of shadow is formed depends upon the relatively distance between the sources of light, the object and the surface of the screen on which the shadow is formed. The shadow of the object formed due to the sunlight is long in the morning and evening, short in the afternoon. We can easily note this change if we observe the three long roadside. This changes is shadows depend on the sources of light.
the object and also the surface on which the shadow is formed. याचाच अर्थ एखाद्या वस्तूंमधून प्रकाश आरपार जात नाही तेव्हाच त्या वस्तूंची छाया निर्माण होते. छायेचे स्वरूप हे प्रकाशाचे स्रोत, वस्तू आणि पडदा यांच्या परस्परांमधील अंतर व दिशेवर अवलंबून असते. कोणत्याही वस्तूची सूर्यप्रकाशामुळे पडणारी छाया सकाळी आणि संध्याकाळी लांब असते तर दुपारी ती छोटी असते. तुम्ही हे ऑब्झर्वेशन करून पाहू शकता. सकाळी उन्हात उभं राहिलं की ती जी आपली शॅडो असते ती मोठी, तिरपी आणि मोठी पडते. दुपारच्या वेळेस ती छोटीशी दिसते, लक्षातही येत नाही कधी कधी, आणि संध्याकाळच्या वेळेला देखील ती लांब लचक पडते. हे बदल सहजासहजी आपल्या लक्षात येतात. छायेमध्ये होणारे बदल हे प्रकाशाचे स्रोत, वस्तू व छाया यांच्यातील अंतरावर अवलंबून असते. सो हिअर यू अंडरस्टूड हाऊ टू फॉर्म द शॅडो. शॅडो कशी तयार केली जाते. नाऊ वी विल discuss about a sundial. A sun is an instrument that indicates the time with the help of extent and the directions of the shadow of an object formed in the sunlight. Earlier, time was measured by a pacing a strike parallel to the axis of the earth, and by noting the position its shadow on the dial at a different times of the day. The largest sundial at Jantar Mantar in New Delhi. The research work presented by the Indian scientist Sir C.V. Raman regarding scattering of a light is known as a Raman's effect. He discovered his effect on 28th February 1928. To commemorate this event, 28th February is celebrated as a National Science Day since 1987 in India. सूर्य तबकडी. एखाद्या वस्तूंच्या प्रकाशातील छायेची मात्रा व दिशा यांच्या मदतीने वेळ दर्शवणारे उपकरण म्हणजे सूर्यतबकडी. एक काठी पृथ्वीच्या अक्षाला समांतर ठेवून काठीची छाया दिवसाच्या वेगवेगळ्या वेळेस तबकडीवर कोठे पडते ते नोंदवून कालमापन केले जात असते. सर्वात मोठी सूर्यतबकडी जंतर मंतर, नवी दिल्ली येथे आहे. भारतातील शास्त्रज्ञ सी. व्ही. रामन यांनी सादर केलेल्या प्रकाशाच्या विकिरणासंबंधीचे रामन इफेक्ट्स म्हणजेच रामन परिणाम म्हणून ओळखले जाते. 28 फेब्रुवारी 1928 रोजी हा शोध लावला. त्या शोधाच्या स्मरणार्थ 1987 सालापासून 28 फेब्रुवारी हा दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिन म्हणून साजरा केला जातो. Here we complete our 14th chapter, Light and the Formation of Shadow. You have to do one thing. You have to complete the exercise, and what we have learned you have to write down in your notebook, as well as complete the question number 3 and 4 today. That's it for the day. Thank you.